Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Estamos aí mais uma vez com o Guarda Volume a full, cara. E hoje é muito especial pra mim, porque a gente vai receber aqui um cara pancada, mano. Eu acho que é o ápice do Guarda Volume receber uma pessoa tão extraordinária, que tem uma trajetória de vida muito bacana, né? E assim, cara, eu acho que chegamos num patamar bacana. E eu tô muito feliz hoje de receber o Dave Evans aqui, né, cara? E também, a gente tá com o Germano aqui, que vai fazer a tradução pra vocês, cara. O programa é muito especial hoje. Espero que vocês gostem também. Fica à vontade aí de deixar o seu like, deixar seu comentário. Tamo junto. Antes disso, vamos falar, né, da engrenagem das empresas que fazem isso aqui funcionar, que é a Cell Shop. Lembrando que você tem $500 no Paraguai e $500 aqui em Foz do Iguaçu para você fazer sua compra sem pagar imposto e dentro da cota tudo certinho para você fazer suas compras desde eletrônico até materiais esportivos, vestuário e tudo mais. São 5 andares de loja, inclusive eu estive lá hoje, sempre muito bom atendimento, um cafezinho especial para quem vai de manhã. É isso aí. Descontão, cara, que é a loja que está localizada em todos os bairros da cidade, com aquele preço que você já sabe, né? Corre para Descontão, que agora que tá com bastante promoção nessas épocas de final do ano. Tem blusa, camiseta para criança, para idoso, para mulher, todos os preços para atender toda a família. Vamos lá. A Este Move, cara, o estímulo que te move é uma academia, né? Que você vê o Dave Evans ali, é fortão, cara. Fala pra ele aí, ó. É strong, fortão, cara. Então ele já tá aí, então vocês tem que ir lá na Este Move pra você ficar no shape igual o Dave, cara. Ele tá no shape, eu preciso emagrecer um pouco, cara. Isso aí. A Facas Dávila, inclusive, amor, esqueci de pegar a Dávila aqui. Um grande abraço pessoal da Dávila Cutelaria, que é facas de ponta, são facas com qualidade. Ele é uso vitalício, cara. Você usa pro resto da sua vida, cara. Entendeu? Você pode comprar agora, e se tiver algum defeito, você pode ir lá na Dávila que eles vão arrumar, vão trocar pra você. São facas forjadas, cara, e é um ótimo presente pra você dar pro maridão, daquele maridão que manja do churrasco. Então passa lá na Dávila, compra, então você vai comprar tudo com muito desconto, né, cara? O Barracão Armazém, que é especialista em drinks também, você pode ir lá, que tem drink com OVNI, cara. Você já viu? Não, tem um OVNI que entrega um drink, um OVNI, mano. Quero provar isso aí. Pode ir lá, OVNI. E assim, tem vários drinks lá, e fora que a noite familiar de Foz do Iguaçu, muito bacana. A Coesma, que é a loja especializada em produtos para empresas. Você que está montando um mercado, um escritório, você que está montando um consultório, procura a Coesma Paraguai para você ver a qualidade dos produtos. Tem inclusive essas cadeiras aqui. E também não posso esquecer de avisar também, de dar um salve pra galera do Parque Foz, que recebeu o Dave Evans lá também, além de estar aqui com a gente desde o começo. E, cara, muito obrigado, Beto, a toda a equipe do Parque Foz por ter recebido. E pergunta pra ele o que ele achou da comida lá, mano, se ele curtiu a comida lá. How was your time? How was it on Parque Foz? In the Parque Foz? Here in Foz, yeah. No, it's fantastic. Today, it's when you had a lunch. Lunch. All right, lunch. Okay. I had a big steak, beef steak, nice. Yes, and beautiful vegetables and that kind of thing. So, yeah, the typical beautiful food here in Brazil. It's amazing. Yeah. Precisa nem traduzir, já deu pra ver que curtiu um monte, não foi? Ele curtiu, né, cara? Yeah. É isso aí, obrigado, cara. Tô muito feliz, obrigado, irmão, por estar aqui, por ter cedido esse espaço e ter dado um espação na tua agenda para atender aqui. Tô muito feliz. E agora pode pedir para ele se apresentar, né, cara? Fica à vontade. Obrigado por ter vindo aqui. Tô um pouco, na verdade, nervoso, né, cara? Porque, pô, perto de uma celebridade desse tamanho, tô muito feliz. Acho que esse nervosismo vai passar logo que a gente começar a bater um papo aqui, cara. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Brasil. Espero que você esteja gostando, principalmente da cidade de Foz do Iguaçu, onde está localizada uma das 7 maravilhas do mundo, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Seja sempre bem-vindo. He was telling us that he's so happy to have you here. And he's a little nervous, but in a good way. Yes, sir. Because we have a legend here today, right? And he wants to know, how do you feel to be here in our city, that we have one of the 7th wonder of the world? Yes. And how do you feel to participate, to be here this weekend, this week, and to be here with us?
Well, you just said it's one of the 7 wonders of the world, and it is. I've been all over the world many, many times, and I've seen the most incredible things and places in the world. And to come here to see the waterfalls, the incredible waterfalls, I've never seen anything like it. I've been to Niagara many times, and Niagara is massive and it's powerful, but this is like, I can't even describe it. I can't describe it. It's just waterfalls everywhere, all around you. There's rainbows everywhere. You're looking. It's the sound you're getting. I've never seen anything like it in my entire life. So beautiful, and the Devil's Throat. Like, I've never seen anything like it. The whole world must know about this place because I'd never ever heard of it before. Never. And as I say, I can't describe it, as I know you can't either. It's an experience you have to experience to understand the incredible experience. Yeah. Olha que interessante, né, cara, que Puxa bem pertinho, até agora ele não tinha ouvido falar das cataratas e... Olha só. Isso, né, que coisa, né, cara, porque é uma coisa tão comum para nós, mas para uma pessoa de fora talvez nem tanto. E dizendo que gostou muito, né, cara, de estar ali, já esteve na Niagara Falls, a Cataratas do Niágara, né, que é entre os Estados Unidos e o Canadá ali, que é enorme, lindo, né, mas quando chegou aqui nas Cataratas de Iguaçu, não conseguiu nem descrever direito, porque realmente não tem palavras, né, para descrever aquilo tudo, e gostou muito, ficou muito feliz de ter estado lá. Isso aí. Legal. Queria que ele falasse também um pouquinho de como que foi o show. A gente fez o show, foi sexta-feira, né? Sábado, né? Sábado, lá no Dreams Motor Show. Como que ele achou a energia da galera de Foz do Iguaçu? Como que foi tá tocando aqui nas terras das cataratas, cara? How was the show on Saturday? Yeah, it was fantastic. It's a special show. It's the 50-year anniversary of ACDC this year. And I've got a special show all around the world. I'm on a world tour. And I'm performing songs from the very first ACDC show ever. So I'm taking people back in time to Sydney, Australia, at Checkers nightclub, the first show we ever did. And I'm singing the songs I sang with ACDC at the very first show. So it's a unique show. There's no other show like it in the world. And related to the first, at least. Yeah. For the very first show we ever did. I'm doing songs from that first show ever. And that's why it's a 50-year anniversary of ACDC. I'm sharing with the crowd those songs that I sang in the first show of ACDC. And I'm doing them again for the people. And a lot of cover songs we were doing. So they're hearing songs that I did with the band, from Elvis Presley, covers we did, and Little Richard, and stuff like that we did at the very first show. So, and the crowd loved to hear this, and it's happy, and it's a celebration, and the people here went crazy, same as they do all over the world. So, yeah. Legal. E aí? Então, o show de sábado Chega bem pertinho, Germano, pra ficar legal. Sim, Então, vamos chegar perto aqui. Ou puxa pra você, vai lá, Fê. Ótimo. O show de sábado, ele foi conectado com o primeiro show da ACDC de 50 anos. Né? Olha só. 50 anos atrás fizeram esse show com aquele setlist ali. Então a gente viu o setlist do primeiro show do ACDC ali, cara, naquele dia. E aí ele tava dizendo que gostou muito, e a galera toda ali curtindo o show. Eu estava lá, né? Eu vi. Foi sensacional, cara, mesmo. Galera participando, cantando junto e curtindo. Little Richard, Elvis Presley, e cantou muito. Hein? É perceptível que ele tem uma voz... ainda tem a voz marcante, né? Desde o início do ACDC, a gente que gosta de rock, acompanha, a voz dele é muito marcante, muito característica com a banda até hoje, né? Se a gente percebe a característica da voz com a banda, isso é imperceptível, cara. Tá ali pau a pau, não perde nada. Para as pessoas que procuram na internet o material da voz dele para acompanhar, tem a característica do AC/DC, né? Lógico que tem, né? O cara é um dos fundadores da banda, mas não perdeu a essência da voz. É isso aí. You're talking about the voice.
that Explica porque eu também sou cantor, cara. Daí... Yeah, it sounds really good, you know. And it's the characteristic that's still there, you know. When we connect, it's still the band because you participate in the beginning, Sure. and that somehow still have the same vibe, the same idea, you know. Something is connected over there. And he's a singer too. He's a singer too. He has a band here in our city and plays everywhere. And he was talking about exactly this point here when we listened to you on Spotify or in other places. Yeah, well, I've been singing since I was a little boy. Okay. My father was a great tenor, great singer, my father. He was on stage when I was a little boy. So I used to watch my father singing on stage. And I was on stage too at school. I was sang on stage all through my school years. My father was... We didn't have television, no television, till I was 15. 15 years old. We had no television. We had music at home. We had poetry, reading. So we didn't have TV. We used to go to the movies, movies, but at home, no television. It was all music, all different kinds of music, from opera. My father loved opera, the great opera singers, to calypso, to ballads, Western ballads, to all kinds of music. And then I discovered the Beatles, of course. The Beatles came along and that was that. But so we had music at home until, that's what we did. And we sang together, the whole family. We'd put the music on, we'd all sing all together. And then reading, imagination. Use your imagination. No television to look. You read the book and then your mind conceives the book. Yeah. So that's how I grew up. And so when I sing the song, I know what the song is about, what the lyrics are. I know what the story of the song. It's happy, it's sad. It doesn't matter. The story of the song is the story of the song. Right? And I concentrate completely on the story. And then I get the feel. Each song is different. Each story is different. I don't sing it the same. They're just singers that do that. They're just singers, okay? An artist portrays every song. And people ask me, do I have children? I say, yes. My songs are my children. Yes, I create the songs. They're my children. And if I sing someone else's song, I make that song my song. It's mine now, not Elvis. It's Dave's song. Legal. Yeah? It's not Little Richard anymore. Dave's song. And that's an artist does that. Singers just sing. Yeah. Cara, eu entendi. Você pode trazer pra galera que tá em casa, cara. Mais umas 2 horas aqui. Pô, cara. Só traduzir pra galera que tá em casa. Manda ver, mano. Falando que desde criança, vendo o pai cantar no palco, a família toda envolvida com música. E às vezes é legal a gente lembrar as pessoas que, cara, o cara tava lá no começo, né, meu? Então não tinha todas essas bandas que a gente tem hoje aí. Então, começo de Beatles ali, quando surgiu, ali mudou a vida do jeito de ver a música. Não havia televisão até os 15 anos de idade ali, né? E aí, então, também comentou sobre o jeito de cantar, de participar, de se envolver com a música, né, cara? Que é você interpretar a música como sua. E mesmo sendo um cover, às vezes, você interpretar ela como uma música sua, porque cada música tem a sua própria história, né? Então, você se envolver nisso, você estar conectado e apresentar isso da melhor forma possível. E realmente foi um pouco do que eu vi naquele dia ali. Você está presente na música, né, cara? Cada música, não só fechar aquele set list, mas estar presente em cada compasso da sua música ali. Então, isso é importantíssimo. Mas, cara, e o que ele ouvia? O que ele ouvia? O que você ouvia na época que você era criança? Qual que eram as bandas que você ouvia naquela época?
what kind of bands or music that you used to listen when you were a kid or teenager? Well, I listened to my father's music originally. Of course, my father's music, which was the great opera singers. And like calypso music, Harry Belafonte, Marty Robbins, the great Western ballad from the United States, all kinds of music. The Platters, great band from the 50s, beautiful harmonies. And then I discovered the Beatles, as I say, we all did. We all did. And then it was the Beatles, the Rolling Stones, the Kinks, the Animals, and they were the I discovered those for myself because my father didn't like rock and roll. Right. No rock and roll. No. So the Beatles, the Animals, Rolling Stones, the Kinks. These are the bands that I discovered for myself from the 60s. I was still at school. Yeah. Legal, então muito envolvido com escutando, muita orquestra, calypso, que depois eu vou dar uma olhada aí porque eu tô confuso. Eu também tô confuso, cara. Explica pra ele que a calypso aqui no Brasil. Calypso here in Brazil is a kind of band that's a very popular band, from north of the country. Yeah. But it sounds very different than rock or any other thing. I didn't connect calypso that you were talking about to calypso that we have here. Yeah, calypso from exactly. But that's okay, man. E aí escutou muito Beatles quando saiu, Rolling Stones, The Animals. The Kinks, The Animals, all those great bands, British bands they were. Yeah. And we all did, the whole world connected with the British sound because before it was the American sound. The Beach Boys and Elvis and that kind of stuff. But the British invasion, as they called it, British just took over. And because they discovered rock and roll, same as they were doing Chuck Berry and Little Richard, British people. And then they started writing their own songs and it became their own music and it took over the world. I was at school and I listened, to the Animals and the Beatles, Rolling Stones. The whole world was captivated by that music and it changed my life. It changed my life. E muda mesmo, né? Muda mesmo. Mudou a minha também, bicho. Mudou a nossa, né, cara? Então, eu queria que você comentasse também um pouquinho, Dave, um pouco de como que surgiu a ideia ACDC, o que nos primórdios da banda, quando você estava ali envolvido com a galera, que você contasse um pouquinho do início dessa história tua com o ACDC. When you were there in the beginning, as a teenager, when you met the guys to start the band without a name yet, how was this process? How was it? How did we get the name? Yeah, when you not just a name, but how was it? Like at school or no? You were Como friends, se conheceram? neighbors? Como se conheceram, né? Well, we were all very young. Everybody was in those days. The Beatles were young. The Rolling Stones were young guys. Yeah. They made it by the time they were 21, 22, 23. They were big. We started young in those days. A lot of us left home at a young age, teenagers, because it was called the revolution back in those days. Our parents didn't like us having long hair. Cut your hair, right? They didn't like our music. They didn't like the Beatles, didn't like the Rolling Stones. No. Didn't like the clothes we were wearing. Didn't like it. We were Peace Generation. And our parents, cut your hair, da-da-da. And so all around the world, tout le monde, people left home as teenagers. We left for freedom, peace. And freedom. At home, no freedom. Didn't like our music. What? All you need is love. The parents, put that off. So, All you need is love. And the Beatles. So we left home. In the United States, everybody went to San Francisco. Yeah? Yeah. Called us hippies. We were just peace. In London, people went to Piccadilly Circus in London. In Australia, we went to King's Cross in Sydney to have our freedom, to have our hair long,
like you've got your hair long. I fought for you. I fought for you. Got your hair long. You got a beard because of the revolution. But we had to leave home. All the things we loved. It was a revolution back in those days. So we were young, and some of the best music came from that time because we were writing about what we were feeling. And it was intense feeling. We had no parents. We weren't living in our hometown. We only had each other. We had each other. What did we know? Not much. Yeah. Discovering everything, right? Yeah. It was the best of times and the worst of times. The best of times because we could do whatever we wanted. The worst of times, we didn't know what we were doing. And so we were very young. And I answered an advertisement in the paper because I'd been in a band in Sydney called Velvet Underground. Not the New York Velvet Underground, Sydney Velvet Underground. Well, still young. And they talked about a guitarist they had who left before I joined, Malcolm Young. He'd been with the band before. I didn't know him. And eventually Velvet Underground, we split. And so I got the newspaper, Sydney Morning Herald newspaper on a Saturday morning, ads, singers, guitarists, drummers wanted, and a singer wanted for rock and roll band into Rolling Stones, Free, Chuck Berry. That was me. I went, ah. So I called. Malcolm Young was on the phone. Ah, Malcolm. Oh, Dave. He'd heard of me. He'd heard of me. I'd heard of him. We'd both been in Velvet Underground at different times. Mm-hmm. So we knew we liked the same music. So Malcolm said, come over. I'm jamming with two guys. Colin Burgess on drums. He's already famous. He was already a famous drummer. And Larry Van Crete, his friend. Mm-hmm. We want a singer to form a band. Because in those days, most bands were three-piece and singer. The Who, three-piece and singer. Free, three-piece and singer. Yeah. So I said, great. I went over to see them that afternoon. Saturday afternoon, I went over to see them. I met Malcolm for the first time. Hey, how you doing? Da, 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 da. Colin Burgess on drums. Like, wow, Colin Burgess. Famous. Yeah. And Larry, nice guy. So we jammed. Most of the stuff I did in Velvet Underground, you know. Yeah. And so Malcolm said, look, I'm happy if Dave joins. What about you guys? They said, yeah. He asked me, do I want to join? I said, yes, I do. And so we shook hands and we were a band. Ray, we all went out that night, got drunk, and we were a band. No name, but a band. Right. Yeah. About a week later, Malcolm asked, at rehearsals, Malcolm asked if his younger brother, Angus, could audition for us because his band, Kentucky, had broken up. He had a band. Angus was in a band called Kentucky. Could he audition for us? We said, okay. So Angus came along at the next rehearsals, jammed with us, and Malcolm said, is it okay if Angus joins us? And we all said, yeah, fine. And so he joined, and then there was 5 of us. And so we had to have a name because we had a show coming up very quickly. The guy was going to manage us, and new manager, he said, I've got a show for you. Checkers nightclub, Sydney. One of the best, the top nightclub. You need a name. You need a name. So, okay. Tem bastante coisa para você falar aí, irmão. So we said, okay. So we suggested to each other names. No. So we couldn't agree on any names. Right. And they had to know the name of the band because they had to put posters up around town. Posters. We had to have a name. So they said, okay, next rehearsal, we'll have 3 names each. 3 names each. We'll put in a hat, in a sombrero. And then it will be the name. No argument. We said, okay, all right. So next rehearsal, we came. I had 3 names.
before we could do that, Malcolm said, wait, what? He said his sister-in-law, that married to his older brother George, his wife, older brother George's wife, Sandra, had suggested a name. We said, what is it? He said, ACDC. I thought, I liked it because it was easy. ACDC. It means power, alternate current, direct current, alternate current, batteries, direct current, boom. And I had a record player that was ACDC. I could take it down the park with batteries. I thought, wow, free publicity on all the machines around with ACDC on the side. Everywhere. Yeah. I go, oh, they think of us. Probably here. And it means power. So I said, very smart idea. And I said, yes, I agree. I think we should be AC/DC. And then Colin Burgess, the drummer, he said, yeah, okay. And Larry, he said, okay. So Malcolm said, shall we call ourselves AC/DC? We all put our hands up. Yep. We shook hands. And we were AC/DC. Nice one. So I still had the 3 in my pocket. I went home and threw them away. Então, primeiramente, ele estava falando sobre o sentimento, né, cara, de como era gostar do estilo, ainda que viria a ser criado de fato, né, cara? Não sabia exatamente o que estavam fazendo. E esse sentimento em casa de não ter uma aceitação pelo estilo de música que estavam fazendo ou curtindo, iniciando a escutar. Então, existia esse movimento, essa revolução de sair de casa mesmo, de encarar, embora tudo em paz, né? Tinha muito essa questão também até ao longo da história mesmo, né? A gente vai entender um pouco o porquê disso. E então, quando se encontraram ali, nesse começo, logo no início ali, ele estava comentando sobre como que se conheceram, né? E eles participaram de uma banda no qual o Malcolm estava presente nessa banda e depois ele entrou nessa banda, só que em tempos diferentes. E aí, então, eles se separaram, né? E aí, vendo ali num jornal, ele viu ali um anúncio do Malcolm ali pedindo um vocalista para aquele estilo de som, aquelas bandas que eles estavam se propondo a tocar algo parecido nessa onda, né? De Rolling Stones e companhia. E aí, então, ele falou, sou eu. E aí ele ligou pro Malcolm, e o Malcolm ali atendeu ele. E aí eles já sabiam da existência um do outro, né? Porque tinham participado dessa primeira banda ali, né? E aí eles decidiram se encontrar e fazer um som ali ainda sem nome. E aí quando o manager, né, organizou ali uma data, mas tinha que ter um nome. E aí então nesse nome ali, essa discussão do nome, tinha que cada membro ali da banda tinha também o batera, né? Colin Burgess. O batera Colin Burgess, ele também ali participando, cada um ia trazer 3 nomes para tirar ali do chapeuzinho ali tradicional, né? Isso aí a gente entende bem essa parte, né? E aí, então, antes mesmo disso aí, o Malcolm sugeriu ali que um membro da família ali, uma delas, né, das meninas lá, se não me engano, uma irmã deles, a mais nova, então, sugeriu o nome AC/DC, né? Que é de corrente alternada, corrente contínua, né? De transmissão de energia, né? E aí, então, todos já gostaram ali e tal, porque tá nos equipamentos, tá em tudo, já era uma ótima propaganda, um nome forte, relacionado também à energia e tudo isso. E aí, então, assim ficou o nome, e aí é o que a gente conhece dali pra frente, né? Como a gente tava, como eu não sei se eu entendi bem, né? Mas que na época parecia que tinha um certo, como dizer assim, o rock tinha um certo formato que seguia muito a linha dos Beatles. Eu não sei se para eles naquela época também teve alguma, sei lá, alguma rejeição, alguma coisa do público em geral de parecer um rock mais pesado, ou não, eles logo que surgiu já foi bem aceito por a galera, se o rock do estilo do ACDC já estava sendo bem aceito naquela época. Tipo, porque assim, pelo que eles sempre falam, o Beatles está sempre numa linha em primeiro, e depois
como que foi surgindo esse rock já um pouco mais agressivo na época deles e como que foi essa aceitação, né? We're talking about the styles of rock that we know today, and when we go back in time and we think about Beatles and Rolling Stones and we think about the ACDC style, like it's heavier, yeah? And how was that information for the people who were starting to listen to a rock music, but heavier than the Beatles and other bands? Yeah. That make some influence in your styles, you know? Yeah. Well, we were big fans, Malcolm Young and myself, were big fans of a band, an English band called Free, with Paul Rodgers as the vocalist, and we loved Free. And then Free broke up and became Bad Company. So Bad Company came after Free, but Free was fantastic. And Free had a very big drum sound. Simon Kirk, the drummer, bam, with All Right Now, yeah, that big drum sound, bam. We loved that sound of Simon Kirk. And Charlie Watts from the Rolling Stones, he's a rock and roll drummer, just simple. So we loved rock and roll, the simple beat. Simon Kirk from Free, Charlie Watts from the Rolling Stones. It's a simple, powerful drum sound. We loved it. And also with listen to Free with just the chords. Simple, but powerful, yeah? And a lot of the bands in those days that we loved had powerful riffs, but they were simple riffs. Not all this complicated stuff that you can't even remember. It's not even memorable. Who cares? They all look the same. They're all doing the same stuff. A riff, a great riff, you never forget it. It's like cocaine. You never forget it, ever. It's so simple, right? And that's what we love. And that's what ACDC is today. Simple riffs. And they're chords even. They're not even guitar, they're chords. And we loved Free, because that's what Free did. And the Rolling Stones, like Satisfaction, it's mesmerizing. You never forget it. That's all it is. But it's mesmerizing. So that's what we loved, and that's what ACDC does today. And so we wanted to get a simple sound, powerful sound, where you can hear the drums. The drums are important in the sound of ACDC. The simplicity of the music, and great songs with a great hook line. TNT, everyone sings it. Don't hear it once, you sing it, right? Same as my music. I've got my own music, you got to remember. And my music's the same. You get that one chorus, they hear it once, they sing it straight away. Hook line that everyone sings straight away. Simple riff. Powerful drum sounds, sparse. Not boring shit. No one remembers that stuff. It's just for ego. No, feel. Yeah. All right, let's rock. Right, and that's what AC/DC sound is. So if you put Chuck Berry, we're a rock and roll band. You got to remember, rock and roll, not metal. Chuck Berry, Free, Rolling Stones together. That's AC/DC right there. Free, Rolling Stones, Chuck Berry, together. And that's AC/DC, rock and roll. Legal. Então ali no início ali com o Free, o Bad Company, né, com Paul Rodgers, fez uma influência grande também, né, cara? E, até em mim, né? Em todo mundo, né? E aí, o lance muito legal disso tudo é esse momento, né, cara? Sim. Uma música forte, simples, mas direta e densa, né? Então, o ACDC mantém isso tudo ainda até hoje, né, cara? E como ele mesmo falou ali, a gente tá falando de rock and roll, né? Sim. De rock, como a gente diz, né? E sim, não metal, algo mais complicado, que depois, ao longo do tempo, o metal ele foi se complicando mais também, então, mas o rock and roll é simples, direto, reto, com bastante poder, né? Com
mexer com as pessoas, né, cara? Então acho que essa é a ideia que ele estava tentando passar para nós aqui, com certeza. Yeah, look, apart from the Beatles, okay, Beatles are there. They're the best band that ever was, ever will be. Apart from the Beatles, the two greatest bands the world's ever seen. Falando que eu só vou ver o teu Deixa para mim. Vai lá. Pode? Yeah, go. All right. Okay, apart from the Beatles, they're number one, always will be. The two greatest bands the world's ever seen are rock and roll bands. Rock and roll bands, the greatest bands. The Rolling Stones, ACDC. The two greatest bands, apart from the Beatles, and they are rock and roll, okay? Not metal, not shuffle, not anything else. Rock and roll. Rock and roll's king, okay? Rolling Stones, ACDC. All right. Now we're ready to rock, okay? E eles chegaram a se encontrar? Vocês chegaram a se encontrar com o ACDC e o Rolling Stones na tua época ou não? On those days, did you meet those guys like Rolling Stones? I haven't met them myself, but the Rolling Stones at the moment have got number one album in the world. Right now, Rolling Stones number one album in the world, okay? Yes. Yeah, and the Beatles got the number one single. The number one song, the Beatles. Yes, a few days ago. That's right. Yeah. So those bands are still number one in the world today, okay? They're huge. Yep, they're huge today. Number one. Rolling Stones and the Beatles, number one. Eles já eram enormes, né, cara? Desde aquele tempo não chegaram a encontrar ali. E ele até mencionou desse single, né, que o Beatles mandou aí esses dias, não sei se você chegou a escutar. Eu ouvi mais ou menos que tava pra sair um negócio. E aí não Beatles. tem, né, cara? Continua no topo ainda, continua Yeah, número 1, né? you'd think it was 1964 again. Yeah. You think we're back in 1964 Yeah. with the Beatles' number one song and the Rolling Stones' the number one album. You think we're back over 50 years ago, right now. É, todo mundo vai. Eu mesmo fui escutar saiu, eu fui lá escutar, né? E eu não sou um dos maiores fãs de Beatles, mas Tem uma história ali por trás, né? como é que eu vou deixar passar? Eu quero escutar também, né, meu? Isso aí. E eu queria eu queria saber também se depois que você saiu da banda, né? Que até dizem que a tua história dentro do ACDC foi um ano, né? Quando você faz pesquisa sobre a participação no ACDC, diz um ano e fala que, tipo, aconteceu um caso, né? Que não subiu no palco, algo assim, para não participar do show. E depois eu queria também saber qual foi essa causa, e também eu queria saber se a essência do ACDC desde o início até hoje, na opinião dele, ainda continua a mesma, mesmo com os percalços do tempo, com o falecimento do primeiro vocalista, daí o outro assume, e até hoje, agora que eles estão voltando em turnê, se essa essência ainda é a mesma. No sentido de banda? Da sonoridade, dessas coisas, entendeu? Se ele porque assim, se ainda continua na mesma, desde que eles criaram, na opinião dele, né? Porque às vezes ele pode falar, mudaram um pouco, acho que tá legal, poderia continuar um pouco mais de como foi a ideia inicial, algo assim, entendeu? Since you left the band, what do you think the purpose of the band, the way it sounds, is it still there until now? Or somehow it changed a little, or that's your own view, you know? Yeah. Well, it's fairly much the same sound. And that's what the fans say too. Even Angus jokes about it, saying they've been playing the same song all this time and people still enjoy the music. It's kind of like rock and roll. It's 12-bar music. Rock and roll is 12-bar. Rock and roll. Yeah. You play it now. I do rock and roll, and the place goes wild. It hasn't changed rock and roll since the 50s. And you play a rock and roll song and people go crazy. So the sound of the band is the same, really. The funny thing is, when we recorded the first two songs, which is Can I Sit Next to You Girl and Rockin' in the Parlor, I hadn't heard those songs before. We hadn't done them live. So they were brand new songs when I went into the studio. I only heard them when I went into the studio. And they're both swing. They're swing songs. And that's the da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da, da-da-da, da-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 da. It's a swing. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Yeah. Rockin' in the Parlor too.
Down, da, 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 da. It's a swing. And I hadn't heard them before. But I just adapted. As soon as I heard the rhythm and listened to the song, okay, I just got into it and sang them. And Malcolm Young wrote both of those songs, which was sort of, we hadn't done any swing songs in our set. And I don't think they've done any since. But they're great songs and people really love those songs. And Can I Sit Next to You, Girl, the hit version that I did, I do it every show I do. And people just love that song. And it's a swing. It ain't metal. Yeah. It's a swing. And I don't know why he wrote them, but he did. And I'm glad he did because they were hit records. Yeah. Basicamente, o som permanece lá de alguma forma intacto ali, né, cara? E a gente, como fã, percebe isso mesmo, né? Se mantém ao longo do tempo o rock ali, né, presente, né, cara? A essência do rock, né, presente. E falando das duas primeiras músicas lá, né, que quando eles lançaram o single ali, ele nem conhecia a música ainda, era completamente nova e aí eles descobriram ali, ele já pegou o riff e já fizeram ali, já construíram tudo e gravaram e pronto, né, cara? E ainda permanece. Quando vai num show, tocaram lá mesmo naquele dia e as pessoas ainda gostam, cantam e mexem ainda com as pessoas, né, cara? Então a essência permanece. O rock and roll é isso aí mesmo também, né, cara? Não tem uma... Se você vai criar muita coisa, acaba criando outros estilos, né? Como Sim. metal mesmo, ou qualquer outro estilo aí. Mas a essência lá que iniciou ainda permanece. Legal. Eu também queria saber se, por exemplo, ele trabalha hoje também dentro com o nome ACDC, né? O primeiro vocalista do ACDC. A gente reconhece, lógico que tem, né? Ele é o primeiro vocalista do ACDC, mas eu queria saber como ficou a questão dos direitos autorais, se tem alguma restrição, se a banda atual ela leva de boa essa questão dele usar o ACDC, ou tem alguma restrição ou não, ou ele usa tranquilo em todas essas turnês pelo mundo, né? Como que ficou essa questão aí? So about the relationship between you and the band when you are doing tours like that, like 50 years of ACDC, and how is this relationship? Is that okay to use that? Well, it depends. There's been a lot of different ACDCs. Yeah. There's been a lot of them. Different people in the bands. I don't know how many people have been through ACDC. 25, 20, a lot of people have been in the band. Yeah. There's been different versions of the band all through. When I was with ACDC, we had 3 versions already. We had the original guys, and then the first drummer and bass player were gone. We got another bass player and drummer. So it was the second type of ACDC. Then the bass player and drummer went. We got another bass player and drummer. So in the time I was with the band, there was 3 versions of ACDC, different players. And there's been a lot of different versions, different drummers. How many drummers have they had? You know, they've had a lot of bass players, 3 singers. So what ACDC are we talking about? Do you know what I'm saying? You can't just say ACDC. ACDC is a legend. It starts from the original boys. Yeah? We were ACDC, the only ACDC. Yeah? There's been a lot of ACDC since. So when you're careful if you say ACDC, you've got to say ACDC, the legend. And if you talk about the legend, then you've got to look at it overall. From the guys that invented the band, the guys that created the band, that's the 5 originals. Even now, the version that's playing now, they've got a new drummer again. So it's hard to say. And so, yes, some of the players that I played with, I do speak to that have been in the band with me. 2 of them are dead now. Malcolm Young is dead, and our second bass player, Neil Smith, he's also dead. So two of the players that I played with are now dead. They're gone. Okay. The only original member left is Angus. He's the only original left, and I haven't spoken to him for many years.
We've both been doing different things. But yeah, I wish the original drummer, Colin Burgess, happy birthday just not long ago on Facebook. And hi, how you doing, Colin? You know, and in fact, Colin, not long ago, he wasn't well. He was in hospital. And I spoke to Colin's brother, Paul Burgess, to send my best wishes to Colin. So I'm still in touch with some of the original guys. You know what I'm saying? Mm-hmm. So, yeah. Nesse processo todo, cara, ele tava falando nessa questão de o que é o ACDC, né? E essas pessoas que passaram por lá também são partes disso, né, cara? Então faz muito sentido mesmo, né? Quando você pensa da forma que ele tá nos dizendo que a banda teve lá a sua formação original, passaram ali vocalistas, bateristas, baixistas e tal, e todo esse pessoal construiu o que é o ACDC hoje. E aí então a vida vai passando e cada um vai seguindo o seu caminho, mas já teve contato com vários do passado, alguns já não estão mais aqui, né? Sim. E aí então é tudo uma construção ao longo do tempo, né? Não tem é uma coisa só, é uma coisa muito mais ampla, né, do que somente o ACDC em si, mas ele usa o nome da banda, fez parte disso, estava lá, e então tudo isso junto aí que faz toda essa eu fiz essa magia aí, né? Fiz essa pergunta para o Dave, porque aqui no Brasil a gente vê várias bandas que têm esse tipo de problema. Uma delas é o Legião Urbana, que é um rock brasileiro, que tem esse problema, né? O vocalista veio a morrer e os integrantes não conseguem continuar com a banda. E também o Charlie Brown Jr., né? Que o vocalista veio a morrer, por mais que ele tinha o direito. Sim. Eles tiveram uma briga na justiça para poder continuar e estão fazendo como se fosse um show comemorativo. Então, pelo jeito, no caso deles, foi bem diferente. Because when he was talking about some bands that we know, and we know a lot of bands like that, when one person died or they separate, it's hard for the band to keep with the band, to tour with the band, because some part of the families, they don't want to share it with the others. You know, these kind of problems you didn't have, right? No. Look, we were very young, as I was saying, we were all very, very young. And our ambitions were forever, right? I didn't go, I'm going to be in a band. No, I had my whole career, my whole life to sing. I've been singing since I can remember. It ain't going to stop because a band I was with, I split from, I was with bands before ACDC. Of course. I was with bands before ACDC. They split. Velvet Underground I was with, a top band. ACDC, I kept going. Rabbit, and my own career. I never thought about splitting or stopping to sing. It was just another band I was with, but very successful band. We had a hit record. Can I Sit Next to You Girl was named as the best Australian group record of the year. Right? First up. Great. Fantastic. It was a hit record. And to have young band, first record against all the other bands in Australia, the best Australian group record of the year. That was fantastic, you know. So, but there were different reasons why I split from the band, mostly because I wasn't getting paid any money, all right. The manager was the third manager at that time. Excuse me. Third manager. We weren't getting paid for the shows, and we were doing the biggest shows in Australia. The Sydney Opera House, the famous Sydney Opera House, Hordern Pavilion in Sydney, Festival Hall down in Melbourne, all the shows. Where's the money? Show me the money. No money. We toured with Lou Reed from the USA to the biggest venues, sold out, all sold out. How about some money? No money. Yeah. So in the end, I couldn't stay with the band because I was paying off my carro in Sydney, paying my car off, my flat, and I'm working hard. So we had a bit of a meeting one night and had a few drinks and stuff. And the manager was there, and he was making money because he was getting money off the top. Bang. Off the top, he was for me. The rest of the money, I don't know what happened to it.
We didn't have any. So the manager, nice new permed hair, yeah, new jeans, bell-bottom jeans, leather, valise, flying around the country, us trucks, and he had the money. We had no money. So I said to him, what's happening here? I've confronted him. We were all bitching about it. And he got up and smart mouthed that to me. So I got up and bang, fucking knocked him down. And the other boys got me and pulled me off the manager. And so it was decided that when that tour we were on finished, that this had to be resolved. This had to be resolved. I said, if I'm not getting paid, I am not going to go on tour again. I'd lose my carro, lose my... So I said, I'm not. Working. So I'm not going. Who would? I'm not stupido. So at the end of the tour, no resolution. They weren't going to give me what I wanted. So I split from the band. They said, well, that's it. I said, okay. See you later. Yeah. And that's right. And so, but I've had a long... Yeah. No. I wasn't going to take it. I already hit him once. No way, see? Yeah. It's like any job. If you're a carpenter or you're a teacher or something and they don't pay you, what are you going to do? Oh, it's okay. No. How are you going to feed your children? I don't know children for me, but if you had children, how would you feed your children? How would you pay your car off? You can't. And you're working hard. Malcolm and Angus Young lived at home with their parents. They lived at home with their parents. They didn't have to pay any money. I did. Right? I had my apartment in Sydney. So I had to pay. Otherwise I'm going to lose it. My car. They come and take it away. Where's my car? Yeah. So, but Malcolm and Angus, no car. Not yet. And they live at home with their parents. So it didn't matter so much to them, but it mattered to me. And I wasn't going to take it. I won't take it. Yeah. So I stood up for myself. Yeah, I did. No problemo. See that? Pow! Yeah, absolutely. And but poor Bon Scott joined the band, and he went through a lot of crap too, and he ended up dead, mort. You know, he's working, and he was depressed, sad, looked happy because he was drunk all the time. Yeah. Bon Scott drank all the time, alcoholic. You see photographs of Bon Scott, he always got a bottle or a drink all the time. Sad. Tem lógica. Sad. But it killed him in the end. But he was going through a lot of hell too with the band. I spoke to Bon Scott after he joined. We had a private conversation about things, which will remain private. Yes. Yeah. Yikes. And so when I found what happened to Bon Scott, when I read about it, and I spoke to his wife about it too. I saw his wife who told me what happened and stuff. I wasn't surprised. I was not surprised. Unfortunately, right? Yeah. Absolutely. Great guy. Falando desse processo ali, né, quando a banda lançou logo ali Can I Sit Next to You, Girl? A música estourou ali, né, cara? E ganharam até uma premiação ali de melhor música da Austrália naqueles dias. Então a banda começou a vingar. E aí saindo então pra tour, tocando em lugares grandes e com outros artistas em ascensão e nada de dinheiro. E tocava e dinheiro nada. E aí ele falando que já estava morando sozinho, precisava pagar suas contas, o apartamento, seu carro. E aí, como é que vai fazer isso aí, né? Então esse terceiro empresário... But the manager was okay. He was getting money straight off the top. Yeah. He had plenty of money, the manager. Então Yeah? o dinheiro que entrava, ele pegava o dinheiro ali, né? Supostamente, né? E aí
não dividia, a banda não tinha... Não tinha renda. Não recebia, né, cara? E mais pra galera ali, eu ia falar pros meninos, os meninos já mais velhos. Mas o Malcolm e o Angus, eles ainda moravam com os pais e tal, né? Pra quem conhece da história ali, vai saber como que funcionou essa parte ali, né? Mas uma família que tava todo mundo vingando ali, de olho, dando suporte, né, cara? No caso dele, não. No caso dele, ele tava trabalhando ali, era o trabalho dele, né, cara? E seguir em tour, assim, sem receber, sem não entrar grana para que ele pudesse pagar suas contas e permanecer, não foi uma boa. Então, ali deu uma briga ali, uma confusão, e aí, então, eles se separaram a partir desse momento ali, né, cara? Aí depois ele falou algumas coisas que já eu posso lembrar aí, mas é bastante coisa. Porque eu vi que ele... porque quando você vai fazer uma pesquisa na internet sobre a saída dele, alguns sites falam que ele se recusou a subir no palco, que foi por isso que aconteceu o problema. Pergunta para ele qual é a versão dele a respeito disso também, se existiu isso ou se isso já foi acarretado referente ao pagamento. Because when you search on the internet sometimes to know about that area, those days, you know, some websites, they mention that you didn't go to the stage. That's bullshit. That's why. No. I've seen so many stupid stories, like Bon Scott being a chauffeur. Right? He was never a chauffeur for the band. We had no money to pay ourselves. How can we pay the chauffeur? These are just made up stories, right? That he was the drummer for the band sometimes, Bon Scott. He never was drummer for the band. I wouldn't go to a show. No. We were doing 3 shows a day, right? Still not getting any money. We were doing lunchtime, early evening, late evening, 3, day after day. That's 3 shows a day. 3 shows a day. Yeah. Vocals. I couldn't even talk, let alone sing. And I was complaining about this, saying I can't go on. It's all right to play guitar and drums. To sing, you try it. You're a singer. Yes, I am. That was 3 shows a day, rock and roll, till late at night. And then you got to wake up in the morning and go and do a show at lunchtime after all that. So after about 3 shows, I couldn't talk. It was gone. Like that. Sim. It's impossible. Huh? Yeah. And I said to them, about the shows, I said, no way. I can't talk even. Right. So that's what happened. I couldn't talk, let alone sing. I wasn't refusing to go on stage. They had to cancel the damn shows, right? But they didn't cancel. The manager that I'd hammered, he got up and sang. He went there. He got up there and sang, tried to sing anyway, and the crowd left. The crowd wanted their money back. So he wanted to be as, He would like to be part of it. Whatever. So he got up to sing. I was disgusted with the band, not just him, but with the boys too, Malcolm and Angus. I was disgusted with them for allowing this wanker to get up and sing. And the crowd, they paid money to see me. We had a hit record, remember? We were on television. They came to see Dave with the band. And he was this, who was he? Who was this guy? Yeah. Trying to sing. So the crowd went, they all went and got their money back. Went back to the cashier and went, because you had to pay in those days to get in, not online, Mm-hmm. So the crowd went to get their money back. It was a fiasco. Right? Fiasco, we know. Fiasco, yeah. Sim. So I didn't. Ele já tá vivendo bem no Brasil, né? Já tá falando até as giras. So I didn't refuse to go on stage. That is a bullshit story. I don't know who said that. Mas você concorda que tem isso, essas matérias realmente na internet? Tem, né? The problem is, if it's written down, people believe it. Sim. People believe it. They go, I refuse to go on stage. Bullshit. Yeah. I couldn't talk. And they kept doing the shows with that wanker. Yeah? And then people went to get their money back. Right? So it was a fiasco. Right? E aí, cara? Conversa fiada, né? Conversa fiada, porque... E até eu mesmo, quando vi isso, né? Algum tempo atrás já... Você chegou a ver essas matérias também, né? No Wikipedia fala isso, cara. Eu sempre achei muito vago, né? Porque, cara... Eu toco contigo, você não pode subir no show, cara, tem algum motivo, meu. Né? Sim. Não é bem assim. E ele falando dessa questão, né, cara, voltando ao assunto que ele estava nos contando, que
3 shows no mesmo dia. Sim. Pegaram ali. Você faz 3 shows, cara. Eu vi. Cantando rock. Eu fiz sábado agora, cara. Cara, não é fácil, né, meu? Cantar em alto nível e 3 shows num dia para um vocalista realmente é complicado, né? Impossible. Impossível. Sem saúde, né, cara? Não aguenta, por mais que tenha técnica e tudo. Mas... E aí o manager que ele saiu na mão subiu no palco, né, cara? Subiu no palco pra cantar ali no lugar dele ali. Caramba, e a cara. galera foi embora. Né? When the manager went to the stage to try to sing and the Can I sit next to you, girl? Hopeless. And the people went, who the hell is this guy? Because he was quite tall. Who's he? Esse não é o ACDC, cara. It's not ACDC. And so they went for their money back, and it was a fiasco. And so so when somebody said, I refuse to get on stage, that's a bullshit story, trying to cover up for the manager, trying to cover up for him. It's stupid, right? I wouldn't refuse to go on stage. I love being on the stage. I grew up as a little boy on the stage. It's my life. But I couldn't talk, let alone sing. So that story is a lie. Yeah, we were talking about that. It doesn't sound real because if a singer can't go on stage and the band say, okay, I don't want to play with you anymore, it doesn't sound okay. Traduz pra galera que tá em casa, irmão. So in about 2 or 3 days, my voice came back. 2 or 3 days, my voice came back and I did the shows again. Então ele falando que não foi ao show porque a voz não dava conta da voz mesmo, né? E pra quem é vocalista sabe aí que de vez em quando a sua voz não vai estar no melhor dia ou não vai sair mesmo, né, cara? E aí é melhor o quê? Cancelar ou continuar o show? Então ele decidiu não tomar o caminho dele, né, cara? Eu vou até dar uma opinião pessoal agora. Por exemplo, assim, eu assisti agora que o ACDC voltou a fazer uma turnê, estão fazendo uma turnê, e com todo respeito, lógico que a gente entende a banda e tal, mas com todo respeito eu entendo que o Brian Johnson não tá na sua melhor fase. Logicamente que existe uma história por trás dentro do AC/DC, a mesma coisa, a gente não pode cobrar isso da banda, entendeu? A gente não tem como, a idade chega, tudo, mas eu vejo, tipo assim, o Dave cantando ainda tem mais a vida do AC/DC mais ainda no vocal dele atual do que o do Brian Johnson atual. Então ficou hoje mais a história da banda em si no palco do que, logicamente, os riffs, é aquilo que ele falou, os riffs é muito mais fácil você estar por trás do instrumento do que você interpretar e cantar. Os riffs são os mesmos, a banda vai ser a mesma, mas no vocal a gente percebe essa dificuldade que tem para cantar. É isso que eu queria explanar para ele também. A respeito do atual turnê, que a gente percebe o cansaço, né, do Brian Johnson, que a gente vê que já não tem mais aquela potência vocal e que isso também, com o tempo, foi prejudicando, né, e ele ainda consegue ter o espírito e a vibe que o AC/DC tinha desde os primórdios. He mentioned about the AC/DC nowadays, right? Yeah. And Brian Johnson is losing his voice a little, or é uma opinião própria, né? His opinion, of course. And your voice sounds more connected to AC/DC, to the beginning until now, than the real AC/DC at the moment, you know? Yeah, my voice is stronger now than it's ever been. It's stronger now than ever. You've heard it, yeah? Do you do you take care of your voice? Or something? I do. Well, I don't drink anymore. Assim. I don't drink alcohol anymore. And that was about 10 years ago, I suppose. Because alcohol dries your throat out, right? It's not the smoking so much. It's the alcohol. Alcohol dehydrates you, okay? So if you're a singer, you shouldn't drink it. Because you have a hangover, it dries you out. Yeah, it's the alcohol that does the damage, not so much the cigarettes. Okay, so and I realized that getting hangovers, and I didn't drink a lot, just every now and again. But so I decided just not to drink at all, and to be as healthy as possible. And I don't smoke cigarettes anymore either. So because I don't drink alcohol and I don't smoke,
at all. The voice is powerful. And I try to keep as fit as possible too, okay? So I got lungs. Whoa, we have lungs. Pow, 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 pow. So I got strong lungs, and I don't drink, so I'm not dehydrated, and I don't smoke, right? Because I respect my audience. I respect myself, and I respect my audience. They come from their homes, wherever they come, 5 miles to 100 miles, sometimes thousands of miles to come and see me, right? Whether it's raining, not raining, they drive, they get a train. I don't know how they come to my show. They pay money, their money they worked for. And they're in a crowd packed together. Yeah. For me. I respect them. And I give them the best I can possibly give them because they deserve it. I love my audience. I love them and I respect them. And I know what they're doing to come and see me. And so I will always give them my best that I could possibly give them. And that means singing strong too. Okay? I respect my audience. Muito bom, é isso aí. Então essa ideia de respeitar o público, né, é muito importante para ele e estar bem fisicamente, com todo o seu poder ali, né, no seu pulmão, como a gente viu que tá intacto ainda, né, meu? Herói, né? Então esse cuidado que ele faz é exatamente evitar o álcool, né? Não é de beber mesmo. Estava com ele ontem, passamos de ontem ali, não bebeu álcool nem nada, né, cara? Então cuidar da voz nesse sentido de evitar o álcool porque desidrata você, cigarro, coisas assim. Então cuidar da voz é muito importante, né? E isso é o que ele tem feito para se manter e fisicamente bem, né? Sim, é perceptível, bem, né? E aí, então, todo esse conjunto aí faz com que ele ainda tenha voz e poder para poder cantar e mandar essa... E o principal, né, cara, que eu acho, né, isso é uma opinião minha também, de você respeitar o seu público. Com né? certeza. Se você dá essa entrega, você deu o seu público, você respeita que ele saiu de casa, pagou de alguma forma, veio... sei lá, pegou um ônibus, deixou o seu conforto. Hoje em dia é muito mais legal você ficar em casa no seu sofá, assistindo uma TV legal pra caramba, 300 mil filmes ali, o cara sai de casa pra viver o seu show. Acho que, como ele também, respeitar esse público ali e entregar o seu máximo, né? É isso aí, cara. Muito legal. Respect the audience and absolutely. Give your best. Yep. I agree completely. Everybody remember that. Anybody that's a performer, all of you, never forget my words. Ever. Give them the best because they do the same thing for you when they come to see you. É isso aí. Então dá o seu melhor mesmo, não tem essa não. Encarar o fato e entregar o seu melhor. Queria que ele Rock and roll, man. Que ele desse a opinião dele, o que ele achou da participação do Axl Rose no ACDC na época que o Brian Johnson se afastou. Axl Rose and No, I never listened. ACDC? I never listened. Me too. No. Yeah. No, with all respect to Axl or whatever, Okay. I just didn't get into that. I didn't go there. Okay? I didn't go there at all. I just didn't want to know about it. I'm busy anyway. Right. I'm busy. Tava ocupado de qualquer forma e não viu, não sabe. E eu também não vi. Eu vi um pouco, cara. Eu vi um pouco na época. Eu acho que... Ele respeita o Axl, mas eu não preciso. É isso aí. Cada um caçou. Cara, eu queria que ele falasse também como que é pra ele, como que é rodar o mundo, cara, que a gente percebe que tem rodado o mundo. Isso é legal, né? Tá, tipo assim, a energia que ele passa é realmente o ACDC. A energia que você passa é a energia do ACDC. A gente sente a forma que ele fala e admirável também é o amor que você tem pela banda até hoje, que é perceptível também quando ele fala com força, orgulho, com orgulho, com amor. Então, eu acho que isso é muito interessante, muito importante, né? O tanto que ele rodar o mundo com o nome do AC/DC até hoje e ainda amar a banda do jeito que ele ama, que é perceptível, cara. A gente tá aqui, a gente percebe... Hoje 50 anos, né? É, cara, olha isso, cara. E geralmente a pessoa sai também, depois você pode
explanar pra ele, a pessoa sai meio ressentida. Ele, pelo contrário, a gente percebe que ele que o amor ainda tá nas veias dele aí. He's talking about a thing that's really nice, and I recognized that before, but I didn't talk to you about it. But you are still proud to have been part of it, and you are still singing around the world with this name. Like the last show that I saw, 50 years of ACDC, and you looks proud that you love to still have the name and sing that songs, and you can talk about it without a problem, you know. Yeah, because of course, other artists sometimes they don't want to talk about that thing. Listen, it's what it is. I am one of the 5 founding members of the band. Without us 5, there's no ACDC at all, okay? There's no Brian Johnson, there's no Bon Scott, there's no anybody. We were ACDC. We formed the band, we were the band. And it's 50 years. 50 years. It's an incredible milestone for any company. If you've got a company or 50 years is a milestone. If you're a king or a queen for 50 years, it's an incredible thing. If you're married for 50 years, I don't know if it's incredible or not, but it's just a milestone anyway. 50 years is really incredible to do. But I'm very proud of being with Rabbit too. You got to remember. And I do Rabbit songs as well. The Great Rabbit. In fact, we only Nice band. We've only just released a new song this year. Rabbit released a new song this year. Really? We'll never get too much rock and roll. It's a new Rabbit song. Okay, I just recorded it. So I'm also proud of Rabbit as well, the Rock and Rabbit with Badass Boys. So it's not just AC/DC. I do Rabbit songs in my set as well. So what are you going to say? I'm not allowed to do Rabbit songs? What's people thinking? Okay, I do all the songs that I've done over my career. It happens that this year is the 50-year anniversary of AC/DC. Right. So naturally, I'm going to do a milestone. Who else is doing it? Who else? Nobody. And I've got a unique show. It's not a tribute act to AC/DC. I'm doing songs from the very first show, taking people back 50 years. So yeah, I do AC/DC songs. I do Rabbit songs. I do songs from Dave Evans and Thunder Down Under, another band I had. I do songs from my solo career. I do classic songs, right? Like House of the Rising Sun, My Own Way, right? My act, my show, my normal show is a variety of music that I've done in my career, including AC/DC, of course. A gente vai falar disso também. And including Rabbit and all my solo songs as well. So if anybody wants to complain about me doing AC/DC songs, I suggest they come in and have a word with me. Yeah, have a word face to face. See how they go, eh? Yeah. Probably as well as the manager did for AC/DC, that's how good they'll go, okay? That's the way I like it. É que você tem que traduzir pra galera que tá em casa, mano. Vamos lá. Mas claro, eu entendi, lógico, pô. Claro que ele falou que é orgulhoso de ter feito parte disso. E se não fosse esses cinco pessoas que começaram tudo isso, talvez não teríamos hoje para discutir todo esse assunto. E é muito orgulhoso, sim, de ter feito parte e faz isso com amor. Mas também não foi só estar no ACDC. Sim, toda a sua carreira, tudo de estar no palco e tal. E acho que esse sentimento é incomum, independente do nível que você esteja. Você vai no palco e gosta de estar ali, cara, aquilo ali você... Quem sobe no palco nunca mais consegue descer, né, cara? O negócio vicia, né? Rabbit, addicted to stage, right? Yeah, so it's like AC/DC, I do. Rabbit, I do. With Dave Evans and Thunder Down Under, so Sim. Is there something wrong with that? This is very important. Yeah, these AC/DC fans that say that are wankers, every one of them. They don't even know what they're talking about. And why shouldn't I? How many AC/DC tribute bands are around the world doing AC/DC songs? They should all stop. Every one of those bands, those AC/DC tribute bands, stop. Don't do AC/DC. What right have they got to do them? Were any of those guys in the band? No. Not one of those guys in tribute bands were ever in the band. So what right have any of them got to do an AC/DC song? I have a right because I was in the band. I'm one of the famous founders of the band, yeah? And if anybody's going to do an AC/DC song, it's me, not tribute bands. Get it? Yeah.
É isso aí. E aí? Ih, rapaz, aí surgiu pra galera aí, ó. Mas fala, Ninguém cara. tem direito Não, de mas fazer você o tem que tributo falar. Fala bem certinho, porque Exato. assim, ó, eu não consigo muito falar. Vou deixar claro pra vocês. Eu entendo que ele consegue falar, porque eu tô com fone, então pra mim fica mais fácil. Mas às vezes pra galera que tá assistindo em casa é bom você dar o máximo pra traduzir o pé da letra essa raiva que ele falou agora. Exato. Vai lá. Porque ele fala que muita gente critica ele e tal por essa questão de colocar o nome da banda e tocar e tal e continuar fazendo isso. Mas quantas bandas fazendo cover do ACDC por aí? Eu E conheço esses caras? umas 15, cara. E esses caras, meus brother aí, que não se ofenda, pelo amor de Deus. Aí a fala é dele, né? E aí então, esses caras têm o direito de tocar ACDC? Ele tem o direito de tocar ACDC, segundo ele, né? Então, critica, mas depois você tá lá no show de um cover do ACDC e não tem ninguém do ACDC ali. E ele tem o direito, ele fez parte disso e ele vai continuar fazendo isso daí. E quem Que achar ruim que se foda. e quem Tipo assim. quiser resolver isso aí é É com ele. Aí, cara. olho no olho. That's right. All you Face to ACDC face. tribute bands out there. Face to face. All you ACDC tribute bands, stop playing ACDC. verdade, As bandas que tocam ACDC cover aí podem parar de tocar. Não, tá certo, cara. Isso Tá aí. totalmente certo, cara. Galera, cancela o ensaio aí. Tá Valeu? And don't do any rabbit songs either. And no rabbit songs either. No rabbit either. É. Okay? You tribute bands. Exato. E o Rabbit é legal, hein? Sim, falar disso aí. sim, pra galera temos que também. falar. Ele comentou sobre o Rabbit. E Fala o que é. O Rabbit é o Rabbit projeto dele, né? Depois que ele saiu. If I'm not wrong, it's from 75. Yeah, 75 rabbit. Yeah. Então, Rabbit ali. Rabbit Next é year, de 70. next year, is it? No, the year after next, it'll be the 50 years of rabbit, and I'll be doing a lot of rabbit songs. Come back here. Yeah, I will be. I'll be doing a lot of back rabbit here. songs. And what are the fans? What are they going to say then? Oh, he's doing rabbit songs. Well, I will be. In 2 years' time, it'll be the 50-year anniversary of Rabbit. Okay, Então- and I'll be doing rabbit songs. And what are they going to say? Oh, Dave, he's doing rabbit songs. It's your song. Yeah, they're still my songs, same as AC/DC. E aí? Então, Rabbit é de 75, cara. Legal pra caramba, vale muito a pena escutar. Não sei se já foi lá. E pra quem não conhece aí, meu, clica aí, tá no Spotify, meu. Qualquer Tá, lugar aí você acha aí. O que ele falou sobre o Rabbit? E daqui um pouco, daqui 2 anos aí já vão fazer 50 anos. 50 anos? 50 anos. É. 50 anos. E ele vai tocar de novo, vai fazer o tour de 50 anos do Rabbit. E vai criticá-lo por estar fazendo o som que ele fez parte? Não, ele vai fazer e acabou. É isso aí que ele tá dizendo pra gente. Até porque... Tá dado o recado, né? Até porque a música, ela fala mais que o artista. Ele fez uma fala, né, que o ACDC não é o vocalista, porque alguns já partiram e tudo mais, e a música fica. Sim. Então essa é a importância, né? O que a música representa. O que a música representa no coração de cada pessoa. Então a música, na maioria das vezes, ela é muito maior do que o artista. No caso do AC/DC, eu acredito que eu tenho plena certeza, ou da banda dele, ou qualquer outra banda do Rolling Stones ou dos Beatles, a música, ela atravessa gerações. O artista se vai e a música fica, né? Yeah, that's what we were talking like. Music is bigger than the artist along the years, you know? Yeah. And if you are able to sing and take your music to places that is really hard to be there to connect with people, especially. And if you are still doing that, that's so great. Yeah. Yeah, well, the music's universal. The people love this music in every single country. And it's, I do the same show in every country. I speak English. Whether they understand me or not, I don't care. Sim. But I just do the same show. Yeah. Some understand me, some don't. But they all love the music. É verdade, cara. That's right. They all love the music. And I don't try to pretend to speak a little bit of Spanish or a little bit of Portuguese or a little bit of German. Oh, no. I just talk and they understand and we rock. We have a great time and I smile. And it's all about rock and roll, yeah? That's what it's about, okay? Let's rock. É isso É isso aí mesmo. Eu concordo plenamente com ele. Fala pra Porque a galera. música, a linguagem da música é universal mesmo, né, cara? E eu concordo com ele muito nisso de independente do seu idioma, cara, você tá ali no palco, você se conecta com o povo. Ele falou, ele ri, ele fica bravo, ele conversa com o povo, mas em inglês, cara.
E o povo entende ele de alguma forma. E that's rock. Cara, esse é o principal. A energia da música é fortíssima, né, cara? É incrível, velho. A gente percebe, assim, que... porque às vezes a pessoa nem fala o idioma direito, né? Mas tá ali, tá cantando, tá dando o seu melhor, tá sei lá, e de alguma forma... A pessoa se conecta. A pessoa se conecta, né? Isso aí que... Não tenho certeza. Isso aí transforma. E eu também queria que ele falasse sobre sobre os trabalhos autorais, né? Do que ele fez depois da saída, logicamente, né? Como que ele tem levado hoje, os trabalhos dele, como que tá sendo feita essa distribuição, como que tá sendo a aceitação do público sobre os trabalhos também. Porque a vida dele não é só o ACDC, né? A carreira artística dele é gigante, né, cara? Se são 50 anos de ACDC e a carreira dele, né? Contar um pouquinho também da carreira dele para nós. I want to know about your own career after that, the Rabbits, and what you are doing today. And if you are recording something, if you have your own band, you are... All of those things. All of those things. And music, new music, you know? Yeah. Well, after Rabbit, you know, I've been recording the whole time. Like I had a band called Dave Evans and Thunder Down Under in Australia, an album there. But I've had a lot of solo albums. Sinner, Judgment Day, you know, there's so many of them out there. I've just recorded this year as well. Well, I've had the Rabbit song released this year. I've just had... some music that I recorded in the 90s that was in the vault. It wasn't released because there was legal problems with the songs, but they've been released this year too. I've recorded some new material this year in Denmark when I was touring. I'm on a world tour. When I was in Denmark, I got together with some great musicians there who are friends of mine, and we recorded some new songs produced by Flemming Rasmussen, who's Metallica's producer. Okay. So Metallica's producer, Flemming, he just produced 2 songs for me, and they're going to be hopefully released by the end of the year. If not, it'll be early next year. So I'm always recording new songs every year and releasing them. My fans know my music. They get my music. I call it badass rock. Okay. That's rock. Badass rock. Yeah, it's tough. Sexy and tough. Yeah. That's rock and roll. Sexy and tough. Yeah. It is. You don't mess with us. You'll get it. You know? But the girls love us. The guys fear us. Yeah, they want to be us. The guys want to be us. The girls want to be with us. That's rock and roll. You understand? Yeah. Lógico, cara. Yeah. E aí, cara? Então, ele falando sobre essas... Nunca parou, sempre tá gravando, fazendo alguma coisa. Gravaram várias coisas com o Rabbit, que é legal pra caramba, já recomendei pra galera. E saiu aí uma nova, né, do Rabbit. Eu vou até dar uma olhada depois aí. E para o final do ano, ou no mais tardar aí, no começo do ano também já vai sair. This one that we will release this year or the next year? I hope so. There's a couple of songs. It's produced by Flemming Rasmussen, who produced Metallica. O produtor do Metallica. Sim. And won a Grammy with one of their songs as well, Flemming. Okay. He's great. He's from Denmark. And the boys I used for these songs are from Denmark. They're Danish guys. Great musicians. I wrote the songs with one of the boys. So there's new stuff as well. I've just recorded. But I've got a new Rabbit song out this year. Last year I had new releases the year before. Badass Boy. That's one of my new ones as well. The fans love that. That's as the well. name of the music too, right? I just call my music badass rock. That's what I call it. Why not? You know. So, but it's my music, and it's there's been a lot of albums. Just put Dave Evans on YouTube; they'll come up everywhere. And my fans love my music. It's tough, it's strong, it's sexy, and they love it. My fans love my music more than ACDC because my music's tough. Yeah, macho. Música do machão. E aí, cara? Então, ele tem mesmo essa onda, né, cara, de ser durão, né, segundo ele fala ali, né, a música tem que ser sexy and tough. Força. That's rock and roll, man. That's what rock and roll is. You look back in the 50s, né, cara, you go back to the 50s and you see the rockers back in those days, yeah? They got purple shirts, yeah? Green socks, right? Their hair like that.
You don't mess their hair, man. You touch their hair and you're dead. You don't muck around with the rockers. They look so cool. Yeah. And it's like a dare to the other boys in town, the ordinary guys in town. The rockers walk a certain way. They walk a certain way, yeah? They stand a certain way, yeah? They roll their sleeves up like I've got them right now. I've been rolling my sleeves up since I was a teenager, yeah? I'm a real rocker. I'm still one if you look at my sleeves, look. Yeah, that's what we do, rock and roll. That's rock and roll right there. It's real, no bullshit, yeah? So you're sexy and tough, yeah? And that's rock and roll, man. Isso aí. O rock and roll é sexy e durão. Ele fala dessa questão de enrolar a manga da camisa, né, cara? Que também é um símbolo. Eu enrolo também, cara. Às vezes eu enrolo também. Hoje não, mas geralmente eu também enrolo quando eu vou fazer o show também. Rock and roll, né? Aí, ó, tá vendo? Ele fala que sem querer. Onde ele vai desde pequeno, desde os seus 13 anos de idade, ele tem esse estilo. E o estilo mesmo, né, cara? De viver, de andar, de se posicionar, tudo faz parte do... Pra quem é do rock, assim, digo no rock, que vive, né, cara, a essência do negócio. O estereótipo, entende muito bem, né? Pro cara que não entendeu o que o rock significa, se ele ficou só no rock ali, o rock nacional, que é aquele rock ali, né, cara? Eu não vou esculachar o negócio, mas beleza. Cada um com seus problemas. Cada um que faça o seu. O cara não entendeu direito, né, cara? Do tipo de rock que ele tá falando, entendeu? Sim. Então, é muito mais do que só ir lá e tocar. É um estilo de vida. Você encarna aquilo ali no seu dia a dia, né, cara? É o teu estereótipo, é o teu externo. Você externa aquilo que... E como que você tá fazendo com as bandas para você fazer essas turnês no mundo inteiro? Se você tá... como que você tá fazendo para fazer essas turnês? Se na Austrália ele tem uma banda fixa ou cada lugar do mundo ele já tem umas bandas predestinadas que acompanham ele? Como foi feito aqui no Dreams, por exemplo. How do you handle with this? Like, when you go to other places, other cities, other countries, what about the bands? How do you organize it? The bands, what do I think of the other music? Yeah, the musicians, like you go to a city and... Oh, yeah, I've got different musicians, yeah. Well, first of all, I talk to them about how to play my music, right? PEDC. Yeah? That's how you live your life too. P, power. E, energy. Yeah. D, dynamics. Not the same bullshit. Mm-hmm. It's dynamic. Pow, 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 boom, 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 dynamics. Yeah. Just when they don't see it, bang, knocked them out before they even see it coming. Yeah. Dynamics. C, conviction. Yeah. Every single song you do, you must understand what the song's about. Was happy, sad, tough, whimsical. Whatever the song is about, you must be an artist. Like I said, an artist. You must understand the song. This is for musicians too. And you play with the feel of that song. Conviction, real. Don't just play it, feel it. And the whole band together doing that, that's a great band. Man. Sounds good. Yeah, and I teach all of my guys, all the musicians around the world, PEDC, badass rock. Yeah? They all know it. Talk to my musicians and say PEDC, they'll go, oh yeah, power, energy, dynamics, conviction. Right? Psychological. It's not just playing a song. You're just another band. Another band. You want to see a band? Go there. You want to see a concert? Come here. And you'll get a concert. Yeah? PEDC. I teach them all around the world. Ele tem os seus músicos, né? Quando ele vai pra uma cidade, ele toca com o músico da cidade, né, cara? E aí, então, nessa conversa toda ali, ele tava falando da sigla que ele utiliza pra que a galera entenda fácil, direto, rápido. PEDC, que é power, de poder, né? De energy, energy, like energia, né, que é importante pro músico, né, no rock, ter energia quando tá tocando. D for dynamics. Dinâmica. A dinâmica. Quando você toca mais forte, mais recuado, um som, né? Essa dinâmica é muito importante. E confiança.
conviction, See, right? conviction. It's got to be Convicto, real. né? De convicto, de estar certo do que tá fazendo, né? exato. Eu também queria que ele Acertar a nota na veia, né? Sim. Como a gente fala, né, meu? E como que tem sido essa tour no Brasil? A música, como que tem sido dividir palco com a característica do músico, por mais que ele tá interpretando rock, geralmente as raízes, alguma coisa, ficam ainda. Como que tá sendo para ele fazer essa tour pelo Brasil, tocando com músicos brasileiros, se ele sente alguma diferença da musicalidade dos brasileiros em cima do palco, sendo guitarrista, baterista ou baixista? Yeah, playing with Brazilian musicians, do you feel any difference because our culture and our, No. the Brazilian No. music or... No, people are the same all around the world. People are the same all around the world. They all want love. They all feel hatred. They feel jealous. They want to be safe. The same emotions all around the world. People have the same emotions and they're frightened of the same things. They're frightened of being hungry. They're frightened of getting lost. They're frightened of having nowhere to live. They're frightened of losing their girlfriend or their boyfriend. They're frightened of that. Mm-hmm. They're frightened of having no money. The same emotions everywhere in the world are the same. We are all the same. Just because the culture is different, as human beings, we all feel all the same things. Então a música ela é global, né, cara? E todos nós temos os mesmos sentimentos. Seja lá fome, amor, medo de perder e assim por diante. Então nós temos aí todos os mesmos sentimentos. Então nós somos iguais perante tudo isso. E tocar é só o fim de tudo, né, meu? Legal. Então não temos essa questão cultural, lógico que a gente pensou, eu acho que entendo perfeitamente a sua ideia daquele sotaque brasileiro na hora de tocar e tal. Mas provavelmente essa questão do rock em si, cara, é uma linguagem Universal, única né? e universal, né? Entendi. Claro que a música acaba influenciando para nós, brasileiros e tal, mas no rock em si... Eu quis até fazer essa comparação, logicamente que é um sistema, é um rock diferente, mas a gente tem tipo o Sepultura que fez um trabalho antigamente que bem voltado para a música brasileira, né? Sim. Por mais que era um metal, era muito voltado para a música brasileira. Então a gente consegue perceber o Brasil ali dentro do metal deles, né? Por isso que eu até fiz essa colocação para eles. Se quiser passar, fica à vontade. Yeah. Because he feels like the Brazilian musicians like Sepultura. I don't know if you heard about that band, Sepultura. It's a metal band from Brazil. No. It's a very famous. And the characteristic of that music, it has some Brazilian style there. You know? When you listen to that metal band, you're going to recognize, something different is here, right? Yeah. Because this is a Brazilian way to play things. Samba and other styles mix it with this style. Yeah. Well, that's good. Ele nem conhecia. Sim, não, eu entendi. Yeah, but that's good. You have bands like that in each country. You have some bands that have their own flavor of playing rock or whatever. That's just normal. In Australia, you've got bands that are very Australian-ish, flavor to their music. You got other bands that are more Latino. But then there's the universal sound as well. The universal sound that everybody knows, everybody loves. But I remember when Santana first came out about 1970 or something, 71. Abraxas was the first album. And we just went, wow, that was Latino music. He's a Mexican. And we never heard anything like it. All that Latin rhythms. And we were in the West. We didn't know anything about it. We loved it. Love Santana. I still do. Só que o Santana tem uma característica muito de timbre da guitarra. Sim. So it worked. We all loved it. So there's no problemo. No problem with the different sounds from different countries. It's good. Great. Não é que eu falei pra ele a questão que o Santana também tem uma característica bem... The characteristic of Santana, when he plays, we know that he's... Quando você Santana escuta, playing, o timbre dele, né? The way the guitar sounds is Yep. Santana, unique. Eu queria que ele falasse um pouco também
logicamente, queria que você falasse um pouco, se você olhar para trás de toda a tua trajetória, toda a trajetória desde o início até hoje, se tem alguma coisa que você se arrepende ou não, ou se tudo teria como tem que ser, porque assim, ó, antes eu vou esticar um pouquinho, daí eu quero que você fale isso para ele. Muitas vezes a visão do artista é sempre a questão monetária. Quando você olha para a trajetória do ACDC, que a gente vê que é uma das bandas que mais faturaram no mundo. Eu acredito que ainda até faturam. Mas muitas vezes aquele glamour, até que ele falou a questão da vida que os caras tinham, tudo mais, que ele falou um pouco ali, que se ele olhar para trás e pensar assim, pô, será que era isso mesmo que eu queria? Será que eu tô onde eu queria estar? Porque muita gente me pergunta, Germano, pô, será que... Quando que você vai estourar? O que falta para você estourar? Eu falo, cara, eu não quero estourar, hoje eu tô muito bem. Será que você já não estourou? Eu vivo bem. Por que você não estourou? Pô, eu vivo bem do que eu faço. Eu vivo bem. Eu respondi isso essa semana para uma pessoa. Cara, eu vivo bem, eu vivo com a minha família, eu tenho minha esposa. Poderia estar um pouquinho melhor financeiramente, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara feliz, cara. Entendeu? Eu consegui, olhando para trás, nesse sentido que eu falo até para ele, na minha adolescência, eu queria muito ser músico. Era meu sonho ser músico. E hoje eu consegui realizar. Então é uma realização. Sim, então eu queria que também falasse um pouco dele sobre isso aí, cara. Olhando para trás até hoje, né? Que a gente fala da questão, mas vamos lá, meu irmão. It started like because when we are musicians, a lot of people ask us, oh, when you're going to be famous or things like that, you know? And he was giving us his experience, and that's the way I future. When you look back in time, when you look back there, is there anything that you could change? Do anything different? When we think about money and all the whole stuff that the career, it was possible, should you do anything different? No, I wasn't going to take that crap. That's not me, okay? I'm not going to be bullied. I'm not going to be ripped off. It's just not me at all. I can't put up with it, okay? Yeah. That's just a fact of life. So I would have done exactly the same thing if it happened to me now. I'm going through some situations at the moment with some management at the moment, similar, okay? I'm not taking it now. I won't take that. I've got to be respected because I respect myself, right? And that's really important. My father taught me that as a boy, okay? Self-respect. Your word is your bond. If you give your word for something, you can't break it. Understand? It's the way I grew up. So no, I wouldn't change it. Probably would. I'd hit him a bit harder. É isso aí. Então, a única coisa que ele mudaria era bater no cara mais forte ainda, ter batido no seu manager. Sério, cara? Olha aí, ia puxar o cara com mais força. Igual ele falou mesmo, né, cara, de não mudaria nada, porque você tem que se respeitar, ter esse autorrespeito, de você estar bem consigo mesmo e seguir em frente. Confiar no que você está fazendo no seu trabalho e seguir em frente, cara. Porque... Passou. Porque é lógico. Porque às vezes, cara, nada melhor do que a liberdade da gente, né? Eu tava assistindo, depois você pode até passar pra ele, tava assistindo ontem a série da Lady Di, cara. Cara, aquilo não era vida, velho. Por mais que tenha todo luxo, né? A gente percebe que tem todo luxo. A minha análise, tem todo luxo, toda aquela coisa. Mas a pessoa não pode sair para ir num restaurante. A pessoa não pode sair com os filhos. A pessoa não pode ter a sua vida pessoal, privada, nada. É algo que ele tem que diferencia isso das outras pessoas, que isso também, para quem tá lá, dá muito valor não tem essa liberdade e não sabe viver essa liberdade, né? Isso é muito legal, vou passar essa ideia. He's talking about this freedom that we have. We can go wherever we want. But maybe those guys who's very famous, they are everywhere, they can't. That's right. So you have the freedom, they are famous and everything, but they don't have this freedom that you have. Well, no, it depends where I am. What? No, it depends where I am, man. Especially like places that don't really know me, like Argentina. These places, I get mobbed, man. I got to have police escorts and to People stop you there and in the street, everywhere. Yeah. Tem lugares que, cara, também não é tão tranquilo, não. Ele vai... Não, lógico que eu entendo. Não, eu entendo, lógico. If I'm in an airport, somebody asks me for a photograph in an airport, I say no. The reason being is because if I get a photograph with somebody
and the rest of the people see it, they'll look over, it's Dave. So I say no. I said, no, not in an airport. Or somewhere in an open place. If somebody wants a photograph with me, because I'm usually in a tracksuit trying to be incognito, yeah? And so they recognize me anyway. They come and say, "Have a photograph." If I say yes, click, everybody looks. Yeah. Oh, Dave. it's Dave. And boom, right? So, yeah, it's very difficult. After shows and stuff like that, you get mobbed. I try to get out of the show immediately. After the show, I like to get off the stage, straight out to the car, gone. No photos, no signing. They just mob you like crazy. And it's because you're famous. And I walk down the street anywhere here. People come up in Brazil and just, hi. So How many pictures did you take yesterday, maybe? I don't know. Imagino, cara. But after the show, no, I went straight out. After the show here, right, I got off the stage, straight through the crowd into the car, and I was gone because people, it's fantastic. They want to see you. They want photos, and all that sort of stuff, and that's great. But I have to get out of there. I've just finished a show. I'm tired, so. I love all the people. I told you I give them my best. Every show I give them 100%. You can't give any more than 100. I give them everything I've got. But then I have to go, And I've seen all the top professionals doing exactly the same thing. Paul Rogers, I saw him finish a show, bang, he's gone. Elvis used to finish the show, he's gone. And I remember seeing Robin Gibb from the Bee Gees as well. His manager in Germany, in Europe, was also managing me at the time. And I went to see the show, Robin Gibb from the Bee. And I was backstage. I saw him walk off the stage, threw it straight at the back. The car was waiting. He's gone. It's gone. And I thought, that's the way to do it. No disrespect to the fans. But you otherwise they see you. Look, in Brazil, they chase me down the street. If the car's down the street and I go out the back to walk, they will run after me. And I'm running down, like the Beatles in Hard Day's Night or Help, the Beatles are running with all the people after them. It's the same thing with me as well. So I need the car right at the front. So I walk out the front doors, straight into the car. The car's gone, like that. So it does happen that way. And of course, in normal life, I don't like to wear my headband or stuff like that. If I'm just down the street going shopping or something, I just wear a cap and a tracksuit and that sort of stuff just to be left alone. But it does happen, especially when you get really famous, like when I was with say, Rabbit, for instance. That was crazy, man. We would just, they'd be camped outside where you're living. You look out the window to where you're living, and there's all the girls camped out there. Your house, they're all there. They know find out where you live, and they're hanging out there. You can't go do anything, and it sounds good, yeah. Yeah, it's all right. First up, you think, oh, isn't this good? I'm famous. But after a while, no, you can't go anywhere. You can't do things because they run up to you and they try to grab your shirt and grab my headband, my cap, souvenir, and all this stuff. They don't see you as a human being anymore. You're not a human being. You're a rock star. And they can take your wristwatch. They can steal souvenirs from you. It's not what people think. Yeah. And it can be quite dangerous as well, So, at the moment I can walk around here. I'm a tracksuit. Nobody really knows much about me. But there are some parts of the world, as I say, where they're everywhere. But people like the Beatles, they couldn't go out of their hotel room. They couldn't go anywhere. Rolling Stones and that kind of thing for 1 minute.
Not for 1 minute could they go anywhere without people recognizing Elvis. Hard life, yeah. It's not, yeah, it is. And you've got to have your windows closed. The windows in your house, in the casa, closed, because you have them open, there's people with cameras. Sim. É que eu falei da Lady Di, por exemplo. Exato. Yeah, so you've got to have your windows closed, always worried about stuff like that, and you can get paranoid. You can think they're out there, where are they? They're here. And they've got cameras. Click, click, click. Sometimes not very flattering photos of you either, you know. So it's, you know, I just keep rocking, man. I don't care. Essa visão é legal porque às vezes o fã, né, cara, o fã ele quer tirar uma foto e não percebe, não trata a pessoa com um certo, vou passar a ideia, né, porque foi bastante coisa aí, né? Sim. Às vezes o fã não percebe que o cara é simplesmente uma pessoa também, né? E ele deu um exemplo legal ali, às vezes você tá no aeroporto, aí o cara vem tirar uma foto. Aí você fala, não agora, né? Porque não é não naquela foto, mas se alguém vê tirando a foto, às vezes o cara olha lá e fala, oh, Dave, e aí vai lá todo mundo pra tirar a foto e aí você não tem mais aquele tempinho que você teria ali, né, pra você. Ou quando você vai pra qualquer outro lugar, ou mesmo no show que ele comentou, termina o show, vai direto pro carro, né? Às vezes, aí vendo o lado do fã, por exemplo, né, ele tem pode até falar, mas queria foto, tirar foto e tal, mas não vê o lado do cara de já entregou 100%, que 100% do show, e às vezes o cara não tem mais para entregar, já entregou 100%, né? E aí ele precisa ir descansar, porque amanhã tem mais, Sim. E assim segue o ciclo, né? E aí então fica essa compreensão às vezes, né? Sim. Mas basicamente isso daí, cara, de tudo que ele tava falando, essa parte de respeitar o fã, né? Como eu vejo ele aí e tal, e esses dias aí com ele respeita todo mundo e tira, não tem problema nenhum. Mas o a mais, às vezes, que as pessoas precisam entender também, né? Sim, dessa parte. Entre outras coisas que ele falou. Claro. Dessa parte que eu comentei. But it's a price you got to pay, because it's either that or no one knows about you or cares about you. So on the other hand, if no one cared about you, then you're not a star anymore. Yeah. So it's a double-edged sword, as we say. It's either that and you put up with it, or nobody, there's Dave, who cares? Yeah. A faca de dois gumes que... Por outro lado, se você não tiver a pessoa que vai atrás de você, que quer tirar a foto, e aí? Quem é você? Você não tem o trabalho também, né, cara? Então tem que balancear isso. Sim. Aí eu acho que ele faz isso aí. Dessa parte que eu perguntei a respeito que ele tem essa liberdade maior do que a banda, qual foi a resposta dele? So aí ele entrou num outro assunto ali e acabou não I'm not complaining about it. I'm not complaining about it. I'm just saying the way it is. You know, I'm not complaining about people. I'm just saying the way it is. Because if it was the other way, as I said, you walk down the street and they go, oh, that's Dave. That's no good. Okay? That's no good at all. Mm-hmm. So I know this, that, okay, the people are there, you got to cater for them. Cater for them. You go, okay. And you learn to get out quick or whatever, or smile and be nice to the fans. You got to be nice. I said the alternative is nobody cares about you. Nobody cares about you. And you don't want that. As an artist, you don't want people not caring about you. So I'm not complaining about what happens. It's just the way it is. Yeah. You know? See? Não tá reclamando de como que tudo isso acontece, né, cara? Mas é que às vezes a pessoa não percebe que você é uma pessoa e só quer foto. Capaz, qualquer coisa eu vivo assim, isso né? sempre também. Então, não com essa proporção, né, cara? Vamos ser humildes. Sim. Mas às vezes também, muitas pessoas falam, pô, cara, hoje você não veio bem animado. Mas não é, cara, você já tá cansado. Às vezes eu já convivi assim com algumas pessoas nesse estilo, né, cara? Eu falei, e aí, o que eu faço tal? Eu falei, cara, faz o seguinte, ó, vai ali conversar com o cara, mas, só conversa com o cara, não vai querer tietar, né? Que você é fã, que não... Vai conversando numa boa, se importa com o cara, como é que ele tá se sentindo bem, precisa de alguma coisa. Sim. Você já vai ganhar o cara aí, né? Muitas vezes, né? We're talking that sometimes people want to take a picture and it would be interesting if they start to talk with a famous person or anybody like that. Starting to talking, how are you today? Are you feeling good? Are you enjoying the city?
stuff like that should be better than just take a picture and go. Well, some people are very, very nice, and other people are not. Most people are not too bad because they feel lucky to get a photograph. Mm-hmm. So they have the photo and they're gone. They feel lucky. You don't really have much problem with people hanging around wanting to be your best friend. Pow! Most people are pretty good. They feel lucky that they got a photo with you. So they'll have the photo and then thank you and they'll go. Yeah. It's like, I mean, it's just, I'm not complaining, but it's just part of what it is. You could be a soccer player. Yeah. You're playing soccer. Maradona, when he was alive, he'd have people all over him. Maradona, and you're whatever, you're famous, Pele and all these people, they had to put up with it too. It's not just rock and roll. It's being famous, sports star. Famous is like that, They had to put up with it too, Pele and all these guys, Ronaldinho and all these guys, they had to put up with it as well. It's not just rock and roll music. It's being famous. And if you don't want to be a famous person, forget about music, anything. It's part of the game. It's part of it's part of what it is. Talk to people, take pictures, and it's just part of the cycle. Yeah, it's right for anybody that's famous. Yeah. Novamente, né? Não tá reclamando dessa ideia, mas é parte do jogo mesmo, né, cara? De você ter isso também de volta, de participar da pessoa, tirar uma foto aqui, o cara fica feliz ali. Então tudo está conectado, né? Faz parte de todo o ciclo aí. Beleza. Cara, vamos chegando para as finaleiras. Queria que ele falasse um pouco sobre o Brasil, como que ele tá. Faz tempo que a gente percebe que ele tá sempre vindo pro Brasil. Queria que ele falasse um pouco dessa experiência de estar rodando o Brasil aí, cara. We are close to the end, and he wants to know, how do you feel to be here in Brazil, and how is that for you? How is things going? I've been to Brazil, quite a few times now, and the last tour was a lot of shows. It was the biggest tour by any international artist last time I was here. I had more shows in there than anybody before me. I don't know how many shows, 20 shows or something. So I've been all over Brazil, except for out this way before. Mm-hmm. But yeah, the last tour I did was the biggest tour of any international artist before. So I know Brazil, and I know the food here. I know the different climates, the jungles and the beaches and the lakes and the rivers. I know Brazil, but I didn't know about Foz do Iguazu. But now I do. Yeah, okay, that's great. Yeah, so I know Brazil, and I love Brazil, and it's a place that I could easily live in, a country I could easily live. Is Brazil. Yeah. Então ele esteve aí pelo Brasil todo, tá fazendo uma turnê grande, né, cara? Vários shows aí, estamos aí bem no comecinho, né? Vai seguir ainda. Já conhece o Brasil bem, os rios, lagos e tudo isso. Não conhecia Foz do Iguaçu, mas second time here, right? Yeah. Teve Ciudad del Este há pouco tempo, né? Yeah, when I was in Paraguay, they brought me across the border and showed it to me and blew my mind. Yeah. That's when you went to the waterfalls, right? Yes, that's right. The first time. That's right. And that's the reason why I'm back now, and I did the show here. Então, na primeira vez que ele veio, faz uns 2 meses. Sim, eu acompanhei. Aí, né, cara? E explodiu a mente dele ver as cataratas, e aí ele veio aqui dessa vez para fazer o show. Da outra vez não teve, né? Veio aí porque tava no Paraguai. E aí, então, agora fazendo o show, e aí essa semana já dá sequência no restante dos shows aí. Falou também que conhece a comida brasileira, já provou bastante coisa. Comeu feijão? Beans. Huh? Beans? Did you eat beans? Beans. Brazilian beans and everything? I ate everything. Yeah? Yeah, everything from Brazil. Everything's fantastic here. All the food. Comeu cuscuz. All the food. And the ice cream. And all the fruit. And the meat. And whatever else you got here. It's all great. Minha mãe fez cuscuz lá, estilo nordestino lá. Comemos cuscuz com
carne lá e o caramba lá. Legal. Cara, eu queria agradecer, Dave, muito obrigado por ter vindo, cara, fico muito feliz, muito honrado e espero que todos os seus planos se realizem, cara. Germano, obrigado, cara, de coração mesmo. Vou dar o tempo para vocês falarem, cara, o que vocês acharam, o que né, de estar aqui com a gente. E mais uma vez agradecer você, agradecer o Dave e o tempo que ele precisar para ele falar ali, se despedir da galera que vai assistir, que tá assistindo a gente, né? Vamos It's an honor to have you here. He's glad to have you here, to receive you here, you know. And it's your time to talk to people, to say what you want to say, and say goodbye or anything for them, you know. Yeah, well, it's great to be back in Brazil, of course. I love it here. It's the most marvelous and wonderful country. You're lucky to be living in Brazil, actually. And I've spoken about Brazil many times to people around the world and told them how wonderful the place is. And it's a place that I could easily live in here. And just so great to be back and just want to see people come to the shows and just enjoy the music with me. And I'll give them everything that I've got with each show. Então, que gostou muito do Brasil, gosta muito do Brasil, que nós somos sortudos de ter esse país aqui. E eu, cara, eu também gosto muito desse país. Temos problemas, mas, cara, é um país muito legal. E I agree with you. We are lucky to live here in Brazil. Yes. Yeah. O Brasil é um país muito legal e ele gosta muito do Brasil e dá pra perceber, né, no jeito que fala, né, cara? Espero ver as pessoas no show, né? Quem tiver aí uma próxima oportunidade aqui em Foz do Iguaçu, que compareçam, e nas outras cidades aí, fica de olho na data. Where they can find the schedule of it? I don't know. I don't know. They'd have to go to Marcelo's. Okay. I don't have the schedule on me. Talvez aí o pessoal procurar aí o Instagram, Marcelo Maverick. O Marcelo tem um outro Instagram lá, mas qualquer coisa, quiserem saber, pode mandar também aqui, deixar o comentário aqui que a gente vai encaminhar para vocês aonde que vai ser o próximo show. De cabeça eu também não tenho as datas aqui, não. Não tem, eu não vou nem chamar ele agora, que ele sabe que a gente tá no meio da entrevista, ele não vai me responder. Ele já deve ter mandado a mensagem, mas eu não tô olhando o celular. Sim, eu também não. E muito grato por ter participado aqui também do podcast com você. Curtiu o estúdio, cara? Sim, eu curti muito. I like the place. Yes, it's very nice. It's very good. I love it here, man. It's rock and roll, is what it is. Rock and roll, muito obrigado, Magno. Que isso, né? Cara, eu que agradeço. Eu vim aí, apareci aí, cara, pra tentar ajudar. Se tiver algum sommelier de podcast aí que ele não gostou da tradução, cara, é o que deu pra fazer. Cara, mas eu acho que, assim... Rapaz, o menino falou bastante pra eu memorizar. Quem me conhece sabe que eu não sou essa maravilha de memória, mas tá entregue aí, deu pra entender e vamos nessa. Assim, ó, cara, eu vou te falar, assim, já te dar um feedback a respeito disso. Acho que você tentou trazer a mais verdade nas palavras e nos gestos, né? Que às vezes a gente tenta traduzir tanto ao pé da letra que você não consegue passar. Você tentou passar mais uma verdade do que algo ao pé da letra, e a gente sabe muito bem como que isso, o quanto isso é melhor e mais impactante para quem tá ouvindo. É isso aí. É isso aí? Beleza, gente? Coração, né, que é isso, cara. Isso aí, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Deixa seu comentário aqui, beleza? A gente vai sempre trazer um bom conteúdo para vocês, e fiquem atentos que essa semana ainda sai a agenda do mês e vai ter muitos bate-papos aí, que já são 2 anos, já vamos partir pro 3º, e é nóis. Muito obrigado. Thank you. Okay. Rock and roll, man. Yeah. Keep rocking, everybody. Keep rocking. Valeu. Até. Valeu.